Ayan guys, so nakikita nyo naman dumating na pala yung pera dito sa bagong account natin na verified GCash. So ito guys, yung pera na to nakuha ko dun sa luma kong GCash. So ayan, madali lang para sa guys. So tara, sundan nyo ko kung paano nakuha tong pera dun sa lumang GCash to bagong GCash. Tara. And guys, so pupunta tayo sa profile. Then hanapin natin yung health. Ayan. Then click natin yung chat with Gigi. Ayan. Chat lang natin, submit ticket. Lagay natin yan. Ayan. Click lang natin to. I-type nyo lang yung verified Gmail nyo guys dito sa yung bago. Yan. Para dito sila magsisend ng confirmation na natanggap na nila yung request mo. Ayan. Type natin. Ayan. Tapos yung pangalan nyo guys, yung full name nyo, lagay nyo. Ayan. Tapos yung number guys, dapat yung number na bago ilagay nyo dito. Ayan. Mobile number, yung bago. Dapat guys, naka-verify na yung GCash nyo guys para mabilis na ma-transfer yung pera nyo dun sa luma, sa bago. Tapos sa concern category, hanapin nyo guys GCash account. Ayan. Tapos hanapin nyo, ayan, I want to transfer my fund service from my old to my new account. Ayan, try natin yan. Tapos dito sa your account type, lagay nyo regular account na lang. Ayan. Tapos lagay nyo din yung luma yung number guys. Yung luma yung number para ma-check nila na sa iyo talaga yon. Ayan, lagay nyo guys. Tapos yung lagay nyo rin guys yung number nyo. New GCash mobile number must be verified. Dapat naka-verified na siya guys. Tapos yung full name nyo, lagay nyo. Then, middle name. Ayan, yung last name. Madali lang naman to guys. Tapos yung birthday. Ayan. What was the email registered to your old account? Dapat alam nyo rin pala yung email dun sa luma yung GCash. Ayan, para mabilis ma-transfer yung pera. Ayan. Ayan. Tapos, what happened to your old number? So, deactivate due to failed SIM registration. Lagay nyo guys. Ayan. Dapat alam nyo rin guys kung magkano yung laman ng pera nyo dun sa luma yung GCash account. Ayan. Kasi nilagay ko dito, 12,000. Ayan. Kung meron kayo guys na GCash Mastercard dun sa luma nyo, ilagay nyo dito yung apat na pin. Pero kapag wala, lagay nyo lang NA. Ayan. NA lang. Tapos dito, NA na lang din guys. Wala nang problema yan sa G-Insure. G-Insure pala to, policy number. Ayan. Tapos, do you have a subscription in G-Life? No. Kung meron naman guys, yes nyo na lang. Pero kapag no na lang. Ayan. I agree. Ayan. Click nyo lang to guys. Click nyo lang yan. Ayan. Basta click nyo lang yan. Selfie. Ayan. Yung selfie guys, mamaya i-upload natin yan. Ayan. Notarization affidavit found about. Ayan guys. Click nyo lang yan. Sa mga, ito ka guys, hindi na pala ako nag-send ng affidavit of loss. Ayan. Notarized affidavit. Hindi na pala ako gumawa nun, pero na-approve naman. Ayan guys. So, kindly
click nyo na lahat yan. So, kindly provide the details. Ayan, lagay nyo guys. I want to transfer the funds para my old GCash account to my new GCash to my new verified GCash account due to the federal decision. Please help me to solve this issue. And okay na yan. Agree nyo lang yan. Then, agree. Tapos, yung add file or draft files, lagay nyo dito guys yung ano, yung picture nyo na kasama yung ID. Ayan. Mag-picture kayo kasama yung ID tapos yung passport, kung meron kayong passport. Ayan. Tapos, submit. So, after wala pang 1 minuto guys, magre-reply na yung GCash. Ito guys, ito na pala yung reply nila guys. So, mabilis sila mag-reply. Ayan. Natanggap agad nila yung request ko. So, hintayin na lang natin na dumating yung pera, ma-confirm na sa atin talaga yung GCash. So, mabilis lang naman sila mag-reply guys. So, after niyan guys, ito na yung kasunod. Hi John, we tried to call you to give you an update on your concern. The fund in your old GCash account has been successfully transferred. Ayan guys. So, mabilis sila guys mag-update. So, hindi na ako nahirapan. Tapos niyan guys, ito na. So, nag-thank you naman ako. Sabi ko, thank you sir. Ayan. Tapos nag-reply sila. Mabilis sila. Okay yung ano nila, customer service guys. So sana naintindihan yung turo ko sa pag-request. So madali lang naman guys. So, ayan.